Questa è l'ultima delle grandi mostre realizzate qui al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Ho avuto veramente il piacere e l'onore di lavorare per questo allestimento con Angela Bellia, che saluto in questa sede, e con Patrizia Marra, che poi mi seguirà. Per gli dei e per gli uomini, musica e danza nell'antichità, una grande esposizione all'interno della quale, tramite oltre 160 opere, cerchiamo di raccontare il tema della musica e della danza nel paesaggio sonoro di età greca e romana, in particolare ovviamente con uno sguardo sulla Magna Grecia e sulla Sicilia. Con questa mostra diamo inizio a quella che è la programmazione estiva del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, una programmazione che comprende non soltanto esposizioni temporanee, ne inaugureremo altre 2 da qui ad un paio di settimane, ma anche tutta una serie di eventi sulla terrazza, eventi che coinvolgono tutto il territorio. Anche questa mostra è rivolta in particolare alla comunità del territorio, con l'intento di arricchire quella che è l'offerta espositiva del museo e quindi invitare sempre più i reggini, calabresi, siciliani a tornare a visitare il museo. Il percorso che abbiamo scelto con Angela e con Patrizia è tematico, con una prima sezione tutta dedicata agli aspetti generali della musica e della danza, per poi entrare nella seconda sezione, una delle più importanti della nostra esposizione, dedicata agli strumenti, quindi un'opportunità per valorizzare anche alcune preziose testimonianze archeologiche. Penso ai carapaci delle lire provenienti dalle tombe di località Lucifero a Locri, che normalmente sono in parte conservate nei depositi, e quindi è questa l'opportunità di esporle, ma anche l'opportunità di raccontare proprio e far vedere quelli che erano gli strumenti utilizzati nel mondo antico, con dei prestiti eccezionali, perché in questa mostra non presentiamo soltanto reperti delle collezioni del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, ma anche opere che provengono dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli e dal Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi di Siracusa. Le sezioni che seguono sono sempre tematiche. Una prima sezione dedicata agli aspetti della vita quotidiana, per poi passare alla musica e la danza all'interno del simposio, che è quasi un ritorno rispetto ad una nostra precedente mostra dal titolo Dioniso, l'ebbrezza di essere un dio, nella quale già avevamo cercato di presentare alcuni di questi temi. Poi abbiamo la sezione della musica e la danza nei rituali, e infine il teatro. Una esposizione che poi si conclude con questa bellissima statua femminile che regge una chitarra nelle mani, che un po' come dire, saluta e bilancia quella che è l'apertura mostra. Ovviamente sarà affiancata da un ricco catalogo, e datemi il tempo di ringraziare le tante persone che hanno lavorato per la realizzazione di questo progetto, a partire dal responsabile dell'ufficio tecnico Claudia Ventura, ma poi tutte le persone anche che si sono occupate sia dell'allestimento, del restauro e dei trasporti. Un ultimo riferimento, e questo mi corre d'obbligo, va a quelli che hanno lavorato per la redazione delle schede e degli articoli del catalogo, oltre ad Angela Bellia, Angelo Bottini, Ada Caruso, Daniela Costanzo, Mariela De Simone, Elvia Giudice e Giada Giudice, Giuseppina Gadaleta, Maria Domenica Lofaro, Tosca Lynch, Alessia Mancuso, Angela Maria Manenti, Patrizia Marra, Elisa Marroni, Giuseppina Monterosso, Mirko Mungari, Agostina Musumeci, Valeria
Maria Parisi, Aura Piccioni, Simona Rafanelli, Massimo Raffa, Anna Romeo, Carmela Roscino e Carla Sfameni. Vedete che il gruppo con Angela e con Patrizia siamo riusciti a mettere insieme, e il nostro auspicio appunto quello di presentare quanto prima il catalogo di questa esposizione. E con questo passo la parola a Patrizia Marra. Okay, so good afternoon, everyone, and I just want to take my chance to once again to congratulate with the IATLS winners. So very interesting project during this afternoon. So thank you all for sharing your research with us. So during this very short presentation, I'm just going to quickly run you through a few of the items that we that you can view on this exhibition. I just want to point one. I just want to highlight, as Carmelo already mentioned, how it was important for us to include in this exhibition a lot of items coming from the deposits of the museums, in order to communicate to our visitors how even the smallest fragment can convey a lot of interest and meaning. So I'm just gonna start with this fragment from a Chalice, from a production from Chios. As you can see, even in its fragmentary status, luckily we can see this image of a dancer, the so-called padded dancer, which is, as you can see, characterized by these padded buttocks. The dancer is showed naked, but for something that covers his most intimate part, and this band which runs across his chest, along with this conic hat. It is interesting to note the presence of a fragment like this in Reggio Calabria, since it underlines the connection, the trade connection with the Mediterranean basin, and more specifically with the eastern Greece, where this kind of productions originates. Talking once again about the connection with the Mediterranean basin, we can mention these small statuettes in faience coming from the Persephoneon in Locus. And you can see an aulos player. Probably we can interpret this character as a worshipper, or maybe as a priest, in the act of playing for the epiphany of the god, which is of great emotional moment. I'm just gonna switch to a different music object, and if we allow me, one of my own personal favorites, this Chalice crater from the Lucifero necropolis in Locus, which portrays an image from the myth of King Lycurgus. The interesting part, however, is the presence of the character that you can see on the left of
the scene, which is the god Dionysus, who is holding on his hands a bell. The bell is the instrument for excellence, for signaling the presence of something or of someone. And in this case, through the bell, Dionysus is signaling his own presence, and he pretends to be seen and to be recognized in his power, in his God's nature, in his divine nature. Remaining on a Dionysiac sphere, we can see these black tear lectures, this time coming from Vivo Valencia. And in this case, we can see a man almost laid on a cline, surrounded by satyr and maids. So, since we cannot see any actual elements signaling that this man is or can be identified as Dionysus, we cannot see a Tirsus, we cannot see an ivy wreath, or a Cantoros or a Ruton, we could infer that this is the portrayal of a worshipper enjoying the promises of this eternal joyful dance in the afterlife promised to the worshipper of Dionysus. Swifting to a different god. In this fragment, we can actually recognize a quite well-known iconographical scheme. In this case, behind this chariot, we can see the back part of the horses. We can see this man holding a Kitara, and we can easily identify this person with Apollo. We can appreciate through this fragment the white and red overpaint, which make this fragment even more precious. Talking about fragments, items like these, even though extremely little in dimension, they convey us interesting and emotional representation of musical instruments. In the first one, Kitara, we can perfectly recognize the upper part of this musical instrument. We can recognize the 7 strings, which are supposed to make the instrument function. On the right, we can see a slightly different shape, typology of Kitara, cradle Kitara, so-called, since the shape with a slightly rounded base might recall the shape of a cradle. Here we can find these 2 bronze Chimbala. You have to consider that these 2 pieces have to be understood as pertaining to 2 different sets of Chimbala. So each one originally was supposed to have a pair, and on this tiny hole that you can see on the upper part, of course, it was supposed to be attached a chain or some kind of handle where to put the fingers. Just to add a few words, you can imagine the high pitch and the singing, the ringing sound of these instruments, which was supposed
to accompany the ceremony, religious ceremony in honor of divinities such as Dionysus, Isis, Demeter, and so on. A different switching to another instrument. These two beautiful items, which I must underline, came from an operation conducted by the Carabinieri Department for the recovery of stolen and looted artifacts. These artifacts convey us the representation of the what is called, could be called ladder sistrum, which is this tool, this rectangular tool that you can see in the that you can see being held in the hand of the two maidens, and it is extremely interesting since we can surely appreciate the beauty of these images. I just want to conclude with what is one of the most iconic archaeological artifacts from the National Archaeological Museum of Reggio Calabria, which is this balsamarium. It's a clay figured balsamarium in the shape of, as you can see, a dancing maenad, who he is holding on his arm a tympanon, so this percussion instrument that you can often find portrayed on vessels and on clay statues. So I'm just going to finish this very short presentation, which was aimed mostly to recall the attention on a few of the items exhibited in here, and if I can invite you all, of course, to come visit this I can say lovely exhibition. Switching to a different language, grazie mille Angela, grazie a tutti per l'attenzione e spero di non aver sforato troppo con i tempi.